na naishi mimi ni athlete. I am an athlete. Could you explain what happened to you? Kwa maisha yangu mimi nilikuwa nakimbia nikiwa shule mpaka nikakuwa mkubwa nikaonekana mtu kutoka akanibariki na watoto wawili shugila wakati akanipeza mpaka nikaamua tu kuwa mkimbiaji. Nikakuja Italy na watoto yangu wawili nikakuja Madrid, maisha ikakuwa ngumu. In my life, I used to run when I was still at school, and then I got married to this person, and he blessed me with 2 kids, and I came to Iten, started running, but life got harder because she had to struggle a lot. Were you a victim of gender-based violence at all? Ulikuwa victim wa Gender-based violence. Ulikuwa victim wa kupigwa, alikutesa, alikufanyia nini, huyo mtu alikufanyia baba watoto sasa. Nilipitia changamoto sana, alinichapa kama watoto wangali wadogo around 1 year na 6 months. Nikavunjika sana mpaka akaniuma, alikuwa anataka aniue. So nikakumbuka vitu mingi, nikasema ndio watoto wangu wafaulu ili nikimbie nitumie ile talani yangu vile nilikuwa kwa shule. Nikakuja Italy sasa. He really mistreated her. He used to beat her, and at around 1 year, 6 months, she really got so sick, and the guy used to beat her up in front of the kids when they were still young, and so she decided now to come to Iten to use the talent that he used to have way back in school to be able to provide for her kids and to also empower herself on her talent. I understand Joan Chelimo Melli helped you. How did she do that? Okay. Vile mimi nilipatana na Joan, nilipatana kwa Iten. Athlete mwenzangu alinipata kwa njia, nilikuwa nimeteseka sana, akaniambia acha nikupeleke penye inaitwa Tirop wa kusaidie maneno za GBV kwa maneno mingi. I met Joan Chelimo Melli through an athlete, a friend who saw that she had gone through a lot and she was suffering in what she was going through and in her career. And the athlete now decided to introduce her to the office which is Tirop Angels, where she could get the support and be helped in counseling. And that's how she met Joan Chelimo. What does Joan Chelimo Melli and Tirop's Angels mean to you? Joan Chelimo Melli na Tirop Angels inamaanisha nini kwako? Joan Chelimo inamaanisha kwa alinisaidia kupitia Tirop vile tulikuwa tunakansaliwa, tukaambiwa story yetu sasa. Sasa akanipata hapo ndio akanisaidia sasa vile shida yangu. Joan Chelimo has helped her through Tirop Angels, through counseling, through giving her advices, and she met her at the lowest point of her life, and she took it from there, and now she has become better than the way she was then. Could you possibly achieve your potential as an athlete without the help that she gave you? Unadhani ungeweza kufika your full potential kama mkimbiaji kama Joan angekusaidia? Singefika penye niko sahi. Sasa ni Joan alinisaidia kuwa athlete, focused na niwache stress. Sahi penye nimefika
ni Joan. So nashukuru sana. She is very grateful because up to where she has reached now, she could not have been able if it wasn't for the help of Joan helping her, handling with the stress, managing what she was going through, and helping her with counseling. She would not have achieved what she has right now. You are a survivor of gender-based violence and an athlete. How do you reconcile both of those factors? Wewe ni survivor mwenye ulipitia mateso, mashida, na pia tena wewe ni mkimbiaji. Una hizo mbili zinamaanisha nini kwako kwa maisha yako na zinakutana aje kwa maisha yako? Unakileta aje kwa maisha yako? Ulimanage aje kuwa survivor kupitia yoyote na bado ukakuja kupata nguvu ya kukimbia? Nilikuwa na nguvu sana, nilikuwa naitamani sana kukimbia, nikuwe the world athlete in Kenya. So ni wewe ni survivor, ulipitia mateso na kila kitu, kuteswa, na pia tena wewe ni mkimbiaji. Hiyo yote uliweza hadi overcome hiyo mateso yote na ukatumia athletics kama nini kupata nguvu. Umeelewa mtake? Vile nilikuwa na changamoto, nilikumbuka kwamba niwache sasa kitu nilikuanga nimeteseka sasa. Na niweze kukimbia angalau watoto wangu wasipitie majaribu kama yangu nimepitia. She used her kids gave her the motivation not to struggle to come back in athletics after what she had already gone through, because she did not want her kids to follow the same path of suffering that she went through raising them. What would you want Kenyan athletics and the IAAF to do to support athletes such as yourself and survivors such as yourself? Ungependa nini Kenyan Athletics na IAAF ifanye ikusaidie wewe kama mkimbiaji na survivors wa yoteswa na kupitia yoyote kama sasa kama athletes sasa ningeomba sasa wasaidie wenzangu sasa vile walipitia ma challenge kama yangu, basi tusaidiwe wasipate majaribu kama yangu. So ningeomba tu wasaidie wenye wako chini. Wasaidie kivipi? Wasaidie kwa mbio. Yeah. Kama saidia kama viatu, nguo na chakula na rent. She thinks that they need to help and support the low upcoming athletes with the help with food, with training facilities, with shoes and donations such as running kits. Sorry about that, kid. Could you repeat that? Ungependa aje Athletics Kenya na IAAF isaidie wakimbiaji na isaidie pia survivors kama au ningependa wa Kenyans wasaidie wenzangu wenye wako chini wasiteseke kama mimi, wasaidie kama chakula, kama viatu, facilities na rent, na wapate focus. She would love them to help the upcoming athletes, in help providing for rent, in providing for food, in providing for running kits, in providing for sports shoes, running facilities, so that they may not be able to go through what she went through.
Assuming you achieve your full potential as an athlete, what do you hope to achieve by the end of your career when you're looking back as an athlete, former athlete then? What do you hope to have achieved in athletics and in life? Tuseme umesasa fika mwisho ya career yako ya kukimbia na achieve kila kitu ambayo unapenda kufanya. Ukishafika hiyo point, ukiangalia nyuma, ungependa kujulikane kama nani? Usaidia je athletics? Ungependa kujulikana kama nani mwisho wa career yako? Kama nataka nijulikane kama Chwa, kila anatusaidia sasa. Nataka nikimbie, nijulikane kwa dunia mzima, na nikuje nisaidie wenzangu. She would love, by the end of her career, she would love to be known like Joan and be the person who helps the upcoming athletes who are struggling, and she would love to be known in the whole wide world. Yeah. So you would like to be a role model to people who've gone through what you've gone through? Unataka kukuwa role model wa wale ambao wamepitia kile yote ambao ulipitia. Ungetaka kuwa role model ya wale kama vitu umepitia, watu wakuwa na kuangalia waseme nataka nikuwe kama Tirop. Ungependa kuwa hivyo? Yeah, ningependa watu wanione vile nilipitia. Yeah. Yes, she would love to be a role model. The worst that could happen is what happened to Rebecca Cheptegui and Agnes Tirop, among others. How important is their experience in the fight against gender-based violence and to make sure that female athletes are treated in the way that they should be treated? Kitu mbaya ambayo ilifanyika ni story ya Rebecca Cheptegui na Agnes Tirop kwa rekodi ya athletics na females. How ni importance gani imekufunza nini after hiyo story yenye iliwafanyikia, na imekupea motisha gani we mwenyewe uweze kusema hapana, sitaki story yangu ikuwe kama hivi, na isaidie pia other female athletes? Mimi nimejifunza mengi kupitia sisters wenzangu wenye walifariki. So kama mimi ni Nasir, mimi nataka nikuwe podcast. Kama ni mzee, tafuta moja angalau watoto wangu wasikuwe kama wengine. She says that she has learned a lot from her sisters Tirop and Rebecca through their stories, and she has been able to remain focused and be able to choose one partner for herself, not to be able to have different partners that can lead to whatever happened in their stories, and to also be a role model to her kids by only having one partner and not for them to go too much into. Tirop's Angels and Joan Chelimo don't just focus on the worst that can happen. They also focus on helping people such as you. What help do they provide to you, and how much of an inspiration are both Joan Chelimo and Tirop's Angels to you? Tirop Angels na Joan Chelimo haisaidii tu familia, for example, ya Agnes Tirop na Rebecca yenye walisha experience GBV. Inasaidia pia wale upcoming athletes wenye wamepitia, wenye bado wanaendelea kupitia. Wanakupea inspiration gani wewe mwenyewe, na wanakusaidia, wanakubenefit aje, wanakupea which importance yenye unaona kutoka kwao wewe kama upcoming athlete?
Kwa hayo sasa inanisaidia mimi kujua mengi kupitia GBV. Sasa mtufunza vitu mingi. Saa zile unapitia shida, unaenda kukansoliwa na wale wenye wako chini kwangu, wanapenda vitu na wanasaidika sana kwa Tirop Angel. Yeah. Through Tirop Angels and Joan Chelimo, she has been able to overcome and be able to prevent the worst case scenarios like what happened to Agnes and Rebecca. So through counseling through guiding and counseling that they receive, helps them prevent the worst case scenario that could happen. Is there anything else you'd like to add? Kama mimi binafsi nilikuwa napitia changamoto kwa mbio hadi sikuwa na hopes tena, lakini vile nilipata Joan alinitia hopes sana kwa mbio, advice, mpaka saa hii nimekuwa at least nimekuwa mtu, nimekuwa sina stress tena. Nilikuwa na stress, nilikuwa nataka nijue na watoto yangu, lakini saa hii vile nilipata counseling ya Tirop nimekuwa at least focused na mazoezi. So ningeomba tu in future nipate support wanisaidie kwa nyumba na chakula. Yeah. She's saying, for example, her story, she had reached a point where she wanted to commit suicide for her and her kids, but through Joan and through this foundation, she has been able to be counseled, get back on track, and be able to become a better person that she was way back. And what she would really love to see going on is continuous support and from food and rent and continuous counseling. Thank you very much. Thank you.